ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రభునామంలో మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ దినము దేవుని వాక్యం నుంచి ఓ మాటను చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను. ఇర్మియా గ్రంథం 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట వినాలని ప్రేమతో మీకు మనం చేస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేను ఎరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి మాకు సమాధానకరమైన ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి మాట ఇది. ఎందుకు ఈరోజు నేను ఈ మాట ధ్యానం చేస్తున్నానంటే, చాలామంది జీవితాలు నిరీక్షణ లేనివారిగా, చాలామంది జీవితాల్లో మా బ్రతుకింతే, మా జీవితాలు ఇంతే అని నిరాశతో నిస్పృహతో కుమిలిపోతున్నటువంటి జీవితాలు ఎన్నో మన కళ్ళ ముందు కనపడుతూనే ఉన్నాయి. దేవుడు ఈరోజు వారందరికీ ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి మనతో ఈ మాటను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుడు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఈ మాట ద్వారా ఎంత ఉన్నతమైన ఘనకార్యాన్ని జరిగించాడో, తన జీవితం, నేను చనిపోవాలనుకున్నటువంటి ఆమెని దేవుడు ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో తన జీవితాన్ని ఉంచాడో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. దయచేసి ఈ వీడియో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చివరి వరకు చూడాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఎవరు ఈ వీడియోని మీరు మిస్ కావద్దు. కారణం ఏంటి అని అంటే, దేవుడు ఒక వ్యక్తి పట్ల ఎంత ఉన్నతమైన ఉద్దేశాన్ని ఉంచాడో, ఒక వ్యక్తి పట్ల ఎంత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడో, మన కొరకు మన నిరీక్షణకు మన జీవితంలో గొప్ప నిరీక్షణ కలిగేటట్లు ఆయన ఎటువంటి రీతిలో ఒక మనిషిని నడిపించగలుగుతాడో ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్నారు. ఒకవేళ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, మీకు అర్థం కాకపోతే అలా చూస్తూనే ఉండండి. దేవుడు మీకు ఖచ్చితంగా దాన్ని మీకు అర్థం చేస్తాడు. ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీ హృదయాలు ఖచ్చితంగా దేవుడు కదిలిస్తాడని నేను నమ్ముతున్నాను. నిజంగా ఈ రోజున మనకన్నీ ఉండి అన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో దేవుని కోసం నమ్మకంగా మనం బ్రతకలేకపోతున్నాం. ఇదే మాటతో దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దర్శించి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో నూతనమైన కార్యాన్ని జరిగించిన విధానాన్ని ఈరోజు మీరు చూస్తారు. ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు, జోని అనేటువంటి గొప్ప యవనస్తురాలు. ఆ యవనస్తురాలి జీవితంలో దేవుడు ఎంతటి ఉద్దేశం, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంత గొప్పగా ఉందో, ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో ఈరోజు నేను ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. దయచేసి ఎవరూ కూడా ఈ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వద్దండి. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన యొక్క మన జీవితంలో మనం ఎలా ముందుకు సాగాలో, ఎలా ధైర్యాన్ని పొందుకోవాలో, మనం ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళమని ఎందుకు మనం ఉద్దేశిస్తున్నామో, మన ఎడల దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో, వీటన్నిటిని దేవుడు క్లియర్గా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియపోతున్నాడని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. కనబడుతున్న వ్యక్తి పేరే జోని ఎరిక్సన్. ఈమె అద్భుతమైనటువంటి స్విమ్మర్ అన్నమాట. రోజు స్విమ్మింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వెన్నుపూసకు దెబ్బ తగిలి తన మెడ భాగం నుంచి కింద భాగం అంతా కూడా పనిచేయకుండా ఉండిపోయింది. ఆ రోజున ఎంతో బాధపడినటువంటి ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని దేవుడు మార్చి ఈరోజు చూడండి ఎంత చక్కగా నోటితో ఎంత అందమైనటువంటి చిత్రాలు గీస్తుందో. ప్రపంచంలో ఉన్న అనేకులను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది ఈ అందమైన చిత్రాలతో. చనిపోవాలనుకున్నటువంటి ఈమె, ఇంకా ఎందుకు నా జీవితం అని అనుకున్నటువంటి ఈమె జీవితాన్ని దేవుడు చూడండి ఎంత చక్కగా తీర్చిదిద్దాడు. మీరు చూస్తున్నారు ఎంత చక్కటి చిత్రాలు గీస్తుందో చూడండి. So I do a lot of winter scenes. I really do. I love to sing. I love my artwork, and all these things are modes of expression. I mean, God has given us all gifts and talents, and we're to use them, we're to exercise them. But I think especially art and music are ways to ప్రపంచాన్ని అనేకులను ఆశ్చర్యపరిచే వ్యక్తిగా తన నోటితో ఎంత చక్కగా డ్రాయింగ్ వేస్తుందో చూడండి. It's an overflow. As is my artwork. నిజంగా దేవుడిచ్చిన కృప అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహపడను. ఈ రోజున చాలా మంది నాకు అది లేదు ఇది లేదని చింతపడేవారు. ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూడండి, దేవుడు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని దర్శిస్తాడు. మనకు అన్ని అవయవాలు బాగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ చేయలేము. తన కాళ్ళు చేతులు ఇవేవి పనిచేయవు. చూడండి ఆ చేతులు కాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో.
కానీ gives me దేవుని such a కృప sense of ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో తన పక్షాన తను ఎంత చక్కగా వివరిస్తుందో చూడండి. satisfaction. ఆమె I grew up in a జీవితంలో very athletic family, tennis, నిజంగా horseback ఎంత riding. గొప్ప అందగత్తె, ఎంత My మంచి earliest వ్యక్తి. memories of కానీ ఒక hearing about రోజు the God of the తన Bible, though, జీవితంలో was around the అనుకోని campfire on సంఘటన the తన beach of the జీవితాన్ని Delaware shore with మార్చేసింది. my sisters, my mom and నిజంగా dad, ఎంత గొప్ప కృప hearing కదా. stories of Noah, ఇటువంటి David, వ్యక్తులు Moses, మన Daniel. ముందు But కనబడుతున్నప్పుడు God మనం really, ఎంతగా మన he జీవితాన్ని really wasn't దేవుని very కోసం personal. సమర్పించుకోవాలి. All that changed, though, ఆలోచించండి, when తన I was a జీవితంలో తన 14-year-old నోట kid, చెప్తున్నటువంటి went away on శ్రేష్టమైన a మాటలు ఎంత kind of a church అద్భుతకరంగా weekend ఉన్నాయో. retreat. And I చనిపోవాలనుకున్నటువంటి was ఈమెను challenged by the దేవుడు speaker. బ్రతికించి He ఈ said, రోజున మనందరికీ kids, I సాక్షిగా want you to ఉంచాడు. measure your lives up against the Ten ఈ Commandments. మాటలు ఈ Well, ఈ I had వ్యక్తి never committed మాట్లాడుతున్న adultery, or మాటలు I don't think వింటున్నటువంటి మీ I హృదయాలు కూడా stole దేవుడు anything in a దర్శించాలని big way, but ఆశపడుతున్నాను. you know what? It didn't చాలా matter as I జాగ్రత్తగా measured my life ఈ up మాటలు against those ఆలకించండి. commandments one by one by one. Oh, I got this overwhelming sense that I'm missing the mark. I'm not going to make it. Oh, God, help me. It troubled me at first that God gave us a bunch of commandments that He knew very well we couldn't keep. But then it hit me at that weekend retreat. It hit me that's why Jesus came. He was the one who kept the commandments. He was the one who obeyed the law, even though I didn't and even though I couldn't. I was only 14, but I was able to reach out right then and embrace Jesus and say, I need you. I want to make it out of earth alive, and you're my only passport, so please. Well, I came home from that weekend retreat all fired up, all pumped, all excited. But then through high school, the enthusiasm of what I had done began to wane, especially when I started confusing the abundant Christian life with the great American dream. My prayers were so self-centered, like, God, help me to lose weight. God, I need a new boyfriend. God, give me good grades on this test. Unfortunately, I guess I thought I had done God a great big favor by accepting Jesus as my Savior. And I remember right around my senior year of high school, I prayed, Lord, I'm not doing this Christian thing right, and I know it. I don't want to go off to college and defame your good name, smear your reputation. I know it's about far more than just me, so do something in my life to jerk it right side up, because I'm really living this life wrong. Just a few weeks after high school graduation, as I was preparing to head off to college, my sister Kathy invited me to go to the beach for a swim. I swam out to this raft, athlete that I was, I didn't even touch bottom, hoisted myself up onto it, and then took this really stupid dive into what ended up being extremely shallow water. I snapped my head back when I hit bottom, and it crunched my fourth cervical vertebrae, severing my spinal cord. There I was lying face down in the water, desperately hoping that my sister Kathy would please notice that I had not surfaced from my dive. Unbeknownst to me, her back was turned to me. She didn't even see me take that dive. But a crab bit her toe. And it so startled her that she quick turned around in the water to scream to me, Johnny, watch out for crabs. And when she did, she saw my blonde hair floating on the surface. I was face down, ready to drown. She came swimming quickly, pulled me up out of the water. And I never was so grateful for fresh air. She saved me. But for what purpose, for what reason? Because now, lying there in a hospital, doctors told me I was going to have to sit down for the rest of my life as a quadriplegic without use of my legs or even my hands. My hands don't work. And I remember thinking, God, is this your idea of an answer to a prayer to be drawn closer to you? If it is, you're never going to be trusted with another one of my prayers again. I mean, I'm a new Christian. How could you have taken me so seriously? I sank into deep depression. I remember there were wonderful Christian friends who came to the hospital, and they encouraged me. And one Bible verse they shared was from Jeremiah chapter 29, verse 11, where God says, I know the plans I have for you, plans not to harm you, but to help you, plans to prosper you and to give you a hopeful future. God, you mean you plan not to harm me? Well, what do you call quadriplegia, huh? What's that all about? As I read that verse and the context around it, I realized something, that
When God said that, he was saying it to his children who were being dragged away into captivity by the Babylonians. They were going to exile. They were going into slavery. They had decades in front of them of hard, awful suffering. And I began to see that God's plans for a hopeful future for me was not necessarily jumping up, dancing, kicking, doing aerobics, running, walking, getting back use of my arms and my legs. No. God's plans for me go far deeper, a deeper healing, a precious healing of the soul. Because as I was pushed into the arms of God every morning, and that's the truth, even to this day, don't be thinking I'm an expert at quadriplegia, but as it was then in the hospital and as it is today, every morning I wake up saying, Jesus, I can't do this thing called life. Please help me. Please show up. Give me your smile. Give me your strength, because I can't make it through the day. And because I go to God with that earnest dependency and requirement of his grace every single day, I take that back. No, every single moment, I experience the sweetest, most precious, most intimate union with Jesus Christ. So in Jeremiah 29, when God says he won't harm us, doesn't mean the body, doesn't mean our circumstances. He's not going to do anything to harm our soul. Yes, our body may get harmed, but it will somehow serve to enrich our soul. In closing, let me just say that quadriplegia, 46 years of it, that's a long time. I deal with chronic pain. I had breast cancer a couple of years ago, and I remember as my husband was driving me home in the van from chemotherapy one day, we were talking about how suffering is like little splashovers of hell, kind of like waking us up out of our spiritual slumber. And then we pulled in the driveway and he said, well, then what do you think splashovers of heaven are? Are they those easy, breezy, bright times where everything's going your way, where you have health? And we said, no. Splashovers of heaven are finding Jesus in your splashover of hell. And to find Jesus in your hell is ecstasy beyond compare. And I wouldn't trade it for any amount of walking in this world.